So we wanted to kind of explore something on that. So அதனால தான் இந்த படத்துக்கு வந்து இன்மைன்னு பேர் வச்சோம். So he was of a great support. So எந்த ஒரு இதுனாலும் ப்ராப்ளம்னாலும் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன்னா வில் சே லைக் இல்ல நீங்க போய் பாருங்க நான் பாத்துக்கிறேன். பட் என்னமோ பெருசா சொதப்பிட்டாருன்னு தெரியும். திடீர்னு நைட் ஒரு 11:30 கால் பண்ணி 11:30 கால் பண்ணிட்டு he said Rathindran, can you help me? 15 minutes பேசினாரு. And so he said அதுல வந்து like once he said I'm so proud of you. So that was like a big moment for me because நான் phone cut பண்ணிட்டு I just got down. 15 minutes I didn't speak, nothing. Hi, Rathindran. How are you? Good. How are you? I'm fine. Keerthana Pugalendi here. Hi, I'm Rathindran R Prasad. இந்த நவரசா ப்ராஜெக்ட் பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி கண்டிப்பா சில விஷயங்கள் பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு ஹை ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் அண்ட் யூ வேர் இன்டு மல்டிமீடியா, அதுக்கப்புறமா ஃபில்ம் மேக்கிங் அண்ட் கேன்ஸ் ஃபெஸ்டிவல். இந்த மாதிரி உங்க ஜேர்னியே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா யூனிக்கா இருக்கு. அண்ட் ஐ ஹர்ட் தட் யுவர் டாட் இஸ் a டாக்டர். ஸோ பேசிக்கா இந்தியன் ஃபேமிலிஸ்ல எல்லாம் வந்து ஒரு டாக்டர் அப்பா இருந்தா பையனை எப்படியாச்சும் டாக்டர் ஆக்கிடுவாங்க. பட் நீங்க வந்து டிராப் அவுட் வேற, எப்படி இது நடந்தது? அண்ட் டெல் அஸ் அபௌட் திஸ். சோ நான் ஆக்சுவலா மெயினா டிராப் அவுட் ஆனதுக்கு எங்க அப்பா தான் ஒரு காரணம். ரியலி? சோ என்ன கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா வந்து சோ நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது I was dyslexic. So I had a very tough time and எங்க அம்மா வந்து ஸ்கூல்ல வைஸ் பிரின்சிபல். So என்னன்னா like I had a very very tough time in school because like anything goes wrong they used to blame my mom. So வீட்டுக்கு அந்த இது வந்து எனக்கு அடி விழும். So she used to take it on me. So அந்த மாதிரி. And I never enjoyed like school life throughout. So I only enjoyed holidays. So I never enjoyed my school. So அந்த மாதிரி இருந்தது. And ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து என்னன்னா so my dad discovered that I was dyslexic. So I was dyslexic and அந்த டைம்ல வந்து unfortunately தாரே ஜமீன் பர்லாம் வருது. So nobody knew what dyslexia was. So I mean, not just dyslexia. So I had few other learning conditions. So அப்ப அந்த டைம்ல வந்து என்னன்னா எங்க ஸ்கூல் பிரின்சிபல் வந்து he was putting pressure on my parents, like so they're not going to send me to public exam ங்கற மாதிரி. ஏன்னா ஸ்கூலோட மானம் போய்டும் and all that stuff. So எங்க அப்பா வந்து he had a fight with my principal. So அது எனக்கு இப்போ ரொம்ப ரீசன்ட்டா தான் தெரிய வந்துச்சு அது என்ன அப்படிங்கிறது. So அந்த டைம்ல இது பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. So வந்த போது என்னன்னா so they also like discovered that like I had a massive interest in multimedia. Okay. And in constant ஸ்கூல்ல pressure mount ஆயிட்டே வந்துட்டு இருந்தது 11th standardல. So science group வேற எடுத்தேன். So எனக்கு pressure mount ஆயிட்டே இருந்தது. And one day like my dad told me ஸ்கூலுக்கு கிளம்பும்போது so உனக்கு if you don't like going to school, don't go to school. So அப்பாக்கு வந்து நிறைய pressure இருந்தது, from my tata to all our relatives and all his friends and எப்படி பையன் அந்த மாதிரி விடலாம் and all that stuff. So but he said, so if this is what like now you want, he said like the world is your university and it's nice to have a father like him. Whole world நம்மள சுத்தி அகைன்ஸ்டா இருக்கிறப்போ அப்பா நமக்கு சப்போர்ட் பண்றதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல விஷயமா பாக்குறேன். அண்ட் யூ ஆர் இன்ஸ்பைரிங் சோ மெனி பீப்புள். உங்களோட ஜேர்னி கண்டிப்பா ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணும். தேங்க்ஸ் ஃபார் டெல்லிங் திஸ் அவுட். தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் நான் இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன், உங்களுக்கு டிராவலிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ உங்க லைஃப்ல டிராவலிங் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வாட் டிராவலிங் டீச்சர்ஸ் யூ? Traveling like the post I was in advertising for some time, then like I left advertising and then I started traveling. So basically I didn't நான் an ad film பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுல இருந்து வெளில வந்துட்டு like I had a ideological difference with advertising. So there was a phase like I went completely extreme leftist phase. So then I was like completely into anti-corporate and anti-establishment and all that. So that was a phase like I left everything and then I started traveling. So I was like, so my first travel was like deeply influenced by Che Guevara's Motorcycle Diaries book. So I like 8 months Himalayas la travel பண்ணேன். Oh, very adventurous.
Yeah. So I gotten caught in sandstorms ஒருதடவை. So 2-3 தடவை வந்து I thought like I'm not going to like survive. So அந்த மாதிரி situations எல்லாம் இது பண்ணேன். But actually like those kind of, so usually when I travel alone. So those kind of situations is what like actually teaches like what life is. So when you actually like go almost to a near death experience. So it was like in a way a very spiritual awakening for you. Then you'll actually understand what life is. நீங்க வந்து நிறைய ஃபாரின் கொலாபரேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நடந்திருக்கு இல்லையா? சோ அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க? இல்லைன்னா அங்க இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா இன்னும் நம்மளோட சினிமா இல்ல ஃபில்ம் மேக்கிங் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னா எந்த ஒரு பாயிண்ட் நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க? டிசிப்ளின். ஓகே. சோ டிசிப்ளின் தான். சோ என்னன்னா டெஃபினட்டா வந்து சோ we require, so especially so நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணது ஜெர்மனில இருக்கும்போது, so that country like the people who work in Germany, they have a lot of discipline. It's not like நீங்க நம்ம மாதிரி hours together work பண்ண மாட்டாங்க, but when they work like it's a very disciplined, focused time and the time management and the professionalism. So meticulous so ஒரு certain orderல பண்றது, certain protocols வச்சுக்கிறது. So I think this is very important, and that we need to நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபில்ம் மேக்கிங் would be better நினைக்கிறேன். மத்தபடி டெக்னிக்கலி இட்ஸ் ஆல் சேம். ஓகே. ஏன்னா இந்த விஷயமும் நான் உங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டேன். நீங்க வந்து ஒரு ஷூட் போறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஆபீஸ் வந்து ஃபுல் ஆஃப் பேப்பர்ஸா இருக்குமா? வால்ஸ்ல சார்ட்ஸா இருக்கட்டும், கீழே எல்லாம் மேல எல்லா இடத்துலயும் ஒரே பேப்பர்ஸ் தானே. பயங்கரமான பிளானரா நீங்க. I had that. So for me I like that process more than filmmaking. So research and like planning and preparing my actors, I mean I enjoy that more than directing or shooting a film itself. அண்ட் நீங்க ரிஹர்சல்ஸ் ஒரு சைடு இருந்தா கூட, ஈவன் எவ்வளவு பெரிய ஆக்டர்ஸா இருந்தாலும் யூ திங்க் தட் ஆக்டிங் வந்து அவங்க ட்ரைனிங் மறுபடியும் எடுக்கணும்னு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க இல்லையா? நீங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்களை திரும்பியும் ஒரு தடவை ஆக்டிங் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்க வைக்கிறீங்க. சோ ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு தாட் உங்களுக்குள்ள? மேபி அவங்க நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்காங்க, பட் ஸ்டில் யூ வாண்ட் them டு லேர்ன் ஆக்டிங். சோ என்ன கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு நிறைய படங்கள் பண்ண நிறைய பெரிய ஆளா இருக்காங்க, the baggage that they carry will also be more. You want them to unlearn. So I want them to unlearn, and not just that. So எனக்கும் வந்து அது ஒரு ப்ராசஸ், அது அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா லைக் ஸ்பாட்ல போயிட்டு ஒண்ணு இல்ல, ஒரு 4-5 நாள் கழிச்சு, ஒரு வாரம் கழிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஆக்டரோட ஸ்டைல் புரிஞ்சது, இந்த டைரக்டரோட ஸ்டைல். But then you can imagine the kind of wastage that so producer காசு அப்படியே வேஸ்ட் பண்றது. So we might as well spend that time rehearsing and so rehearsing space is also so not just rehearsals. That's a time that director understands the actor and the actor understands the director, and also the actors understand the co-actors. Yes, I agree. And இப்போ வந்து நம்ம நவரசா ப்ராஜெக்ட் குள்ள போலாம். இந்த ப்ராஜெக்ட் குள்ள நீங்க எப்படி அசோசியேட் ஆனீங்க? எப்படி வந்து இதோட கனெக்ட் நடந்தது? So அதுக்கு மெயினா சித்தார்த் தான் காரணம். So I mean so சித்தார்த் வந்து எனக்கு ஒரு நாள் டெக்ஸ்ட் பண்ணாரு நைட். So text பண்ணிட்டு he said call me back. I called him and then he said இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, மணி சார் ப்ரொடக்ஷன் பண்றோம், இந்த மாதிரி பேண்டமிக்காக பண்றோம், ஷார்ட் ஃபிலிம். I mean for me அந்த டைம்ல அதுவே வந்து it was quite exciting for me. But more than that, so he said topic வந்து fear. So more than anything, so that space to explore, so that was my so it was exciting for me. So we wanted to kind of explore something on that இது. ஸோ அதனாலதான் அந்த படத்துக்கு வந்து இன்மைன்னு பேர் வச்சோம். ஸோ இன்மைன்னா வந்து தமிழ்ல இன்மைன்னு தனியா வேர்டு வராது, புகழின்மை. இன்மைன்னு வந்ததுனாலே வந்து உங்களுக்கு பொருளின்மை, ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இல்லை. ஸோ இட் டிவாய்ட் ஆஃப். ஸோ என்னன்னா இந்த என்டையர் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நாங்க எப்படி பிளான் பண்ணோம்னா, ஸோ whatever you see is not what it is. ஸோ உங்களுக்கு so that's why we were playing with fear. உங்களோட அந்த பிளாட்டே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு கேக்குறதுக்கே. ஆக்சுவலி அந்த ஹாரர் எல்லாம் போகாம ஃபியர்னா அந்த ஒரு பார்ட் டச் பண்ணாம அனதர் சைடு வந்து நீங்க டச் பண்ணணும்னு நினைச்சதுக்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். இட் ரியலி சவுண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த நவரசால வந்து உங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுத்திருந்தா நீங்க எந்த ரசா சூஸ் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க?
Disgust. Okay, nice. Okay, what's your favorite rasa and why you choose disgust? Actually நிறைய பேர் வந்து நான் மணி சார் கூட பேசினப்ப disgust was the least wanted அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. Actually எனக்கு வரும்போது வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு கொடுத்தாங்க டாபிக். கேட்டா ப்ராபபிலி நான் சூஸ் பண்ணிருப்பேன். மீன் பை தி நான் ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்டா தான் வந்த ப்ராஜெக்ட்ல. சோ என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா வந்து ஏன்னா it's a very it's a kind of complicated emotion. ஏன்னா how will you make a disgusting film? You cannot make a disgusting. You can make a scary film. You can make a humorous film or a film about humor. Yeah. So you can make a film about love. You can make a romantic film. So almost every genre is like kind of associated with certain. But you cannot make a disgusting film. Exactly. Or what are you going to show on the screen about disgust? So I'm really curious about that particular film actually. I want to பார்க்கல. So and also like Vasant sir is such a senior director, so என்ன பண்ணிருப்பாருங்கிறது I'm very curious about that. இப்போ இங்க உங்க கூட இருக்கிற இந்த மீதி 8 டைரக்டர்ஸ் கிட்ட நீங்க ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம் அப்படினா நீங்க என்ன क्वेश्चन கேட்பீங்க? யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க? நான் டெஃபினட்டா வசந்த் சார் தான் கேட்பேன். Okay. You choose பண்ணீங்க what was his like thought or whatever like before exploring that emotion. Okay. So what's your favorite rasa? Peace. Okay. And Siddharth கூட இதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வர்க் பண்றீங்க. Siddharth உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் இதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்க் பண்றீங்க. and Parvati கூடயும் நீங்க இதா ஃபர்ஸ்ட் வர்க் பண்றீங்க. So how was that experience? ஏன்னா எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க வந்து finest actors அப்படினு சொல்லிட்டு. So how was that experience? Siddharth is not like so அவரை நான் 8 years முன்னாடி மீட் பண்ணேன் ஒரு பிரிட்டிஷ் ப்ராஜெக்ட் அதுக்கு அப்புறம் we were not in touch. Okay. So எனக்கு கிட்ட ஃபோன் நம்பர் கூட இல்ல. So அவரா கால் பண்ணாரு actually. I don't know, he was like following up with whatever like I was going and that was pretty surprising. But yeah, apart from that we had a great time. So not just as a director actor, since நான் அங்க புதுசா வந்தனால so he knew Mani sir, he knew Jayendra sir. So the lot of things like he constantly kept watching my back. So he was of a great support. So எந்த ஒரு இதுனாலும் ப்ராப்ளம்னாலும் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன்னா வில் சே லைக் இல்ல நீங்க போய் பாருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் he was a great support. And யூசுவலா இப்ப நார்மல் பீரியட்ல நம்ம ஷூட் பண்றதுக்கும் இந்த பேண்டமிக்ல ஷூட் பண்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சின்ஸ் யூ ஆர் a very big planner, உங்களுக்கு கண்டிப்பா இதோட challenges எல்லாம் நிறையவே இருந்திருக்கும் இல்ல? நீங்க இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க? இல்லனா செட்ல என்ன மாதிரியான challenges நீங்க ஃபேஸ் பண்ணீங்க? சோ என்னன்னா வந்து சோ பேண்டமிக் ப்ராப்பரா போயிட்டு இருக்கும்போது நாங்க பண்ணோம். சோ என்னன்னா மணி சார் அண்ட் ஜெயேந்திர சார், எஸ்பெஷலி ஜெயேந்திர சார் வாஸ் லைக் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் லைக் following protocols and like all that. So it was a completely new experience for us. So there was this, I forgot the team's name. So there was this company like which came. So they did so everyone was tested and the entire zone was sanitized. And there were like a red zone, green zone, yellow zone, and in the zone kulla endha time la endha equipment eduthu varano. So there was like a full on preparation was going on. So for me like I like the whole process because like and also more than that like there was Netflix protocol because like it was first Netflix original and like we went on floors first, so we had to follow a lot of Netflix protocol and I had this great co-director luckily to help me with. Yeah, நீங்க சொன்ன மாதிரி this is the very first debut for South Indian cinema I guess. நம்மளுக்கு வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்க்கு இது ஃபர்ஸ்ட் டெபியூன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஆந்தாலஜி பண்றாங்க. ஏன் நம்மளோட நிறைய இந்தியன் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் அட்லீஸ்ட் நார்த்ல இருந்து கூட ஒரு 2-3 சீரீஸ் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் ஐம் நாட் ராங். பட் ஆனா ஏன் நம்ம தமிழ்ல இருந்தோ மலையாளம்ல இருந்தோ தெலுங்குல இருந்தோ இல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இல்ல பிரைம்ல வந்து பெருசா சக்சஸ்ஃபுல்லாவோ இல்லன்னா இன்னும் புதுசா கூட எதுவும் பண்ணல? What is the obstacle they are facing, you think? எனக்கு தெரியல actually Netflix the OTT space கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு. இப்போ I'm kind of like exploring and learning so what their protocols are and what the specific technical specification. Navarasa was like a great learning experience for me. இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு anthology பண்ணேன் நான். This is for the producers of Tumbad. So wow. Yeah, so with Arvind Swamy, so my segment had Arvind Swamy and Priya Anand in it. So எனக்கு அதுல அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும்போது certain things நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் நான். ஸோ அந்த அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றது பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ எனக்கு என்ன ஸ்டில் லைக் ஃபார் மீ இட்ஸ் a very nasal stage, like I cannot like really comment on anything. ஏன்னா இப்போதான்
Like, you know, Okay, I'm yeah, exploring all that. இதுல இருக்கீங்க. Yeah. Okay, I got it. So I'm still a So, student here. எவ்வளவு பெரிய ஆளானாலும் இந்த ஒரு லைன் சொல்லிடுறீங்க எல்லாருமே. I'm still a student, I'm a learner அப்படின்னு சொல்லிட்டு. No, which is true. I mean, for me, Yeah. that's the fun of it also, because, like, you know, so உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஸ்பேஸ் இருக்கிற வரைக்கும், like, you know, Yeah. like, லைஃப் வந்து எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். So இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண சினிமாட்டோகிராஃபர் அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் பத்தி நீங்க சொல்லுங்க. In my. Okay, so cinematographer Viraj Singh. So Viraj and I, we were like friends for like very long time, and I also used to work for his father, you know, brief period of time. So என்னன்னா வந்து, so நாங்க நிறைய தடவை பிளான் பண்ணிருக்கோம், like, you know, so அது எதுவுமே ஒர்க் அவுட்டே ஆகல. So half the time he was not in country, and you know, so somehow வந்து தள்ளி போயிட்டே இருந்தது. So then this project happened. I called him, and ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து நான் விஷால் சார்ட்ட ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கேன் பாம்பேல போயிட்டு. அது ஒன்றும் தெரியாது, ப்ராப்ளி முழுமை தெரிஞ்சுதான் உண்டு. நான் ட்ரை பண்ணேன், லைக் போஸ்ட் வாட்சிங் மக்பூல், யூனோ, ஐ வெண்ட் அண்ட் ட்ரைட், அது நடக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து, ஸோ I'm a huge fan of his movies. And then when this film happened, so we tried collaborating with different composers, and நிறைய லாஜிஸ்டிக்கல் ரீசன்ஸ்னால நிறைய பேர் இது பண்ண முடியல. ஸோ எழுதுகிட்டே போச்சு. Then Siddharth suggested, you know, maybe, you know, you need a Vishal. So எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு verse சொன்னேன். So அத நான் அந்த கான்செப்ட் சொன்னேன் அவர்கிட்ட, விஷால் சார். பேசிக்கலி லைக் கண்ணகி அந்த பாண்டிய மன்னனோட அந்த சிலம்பு இதுக்குள்ள போகும்போது சிலம்பு எடுத்துட்டு உள்ள வருவா. வந்த உடனே அத பாண்டிய மன்னன் பார்த்த உடனே வந்து என்ன பிரச்சனை என்னன்னு தெரியாது, பட் என்னமோ பெருசா சொதப்பிட்டாருன்னு தெரியும். ஏன்னா this woman has so much confidence. சோ அந்த இடத்துலயே வந்து அவன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளங்கோவடிகள் எழுதியிருப்பாரு. பாண்டிமன்னன் அந்த பார்த்து அந்த சைட்ல இறந்துதான். அதுக்கப்புறம் நடந்ததெல்லாம் வந்து he was just like ஒரு பொணமா தான். சோ அந்த வேர்ஸ் சொன்னேன் நானு. சொன்ன போது விஷால் சார் said, hey, it sounds amazing, we should use this totally அப்படின்னாரு. சோ நான் அப்புறம் அந்த வேர்ஸ் எடுத்து கொடுத்தேன். அது is like it can be anything, like I'll make sure that like it fits into our music அப்படின்னாரு. சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த வேர்ஸ் அவருக்கு அமிச்சேன் நானு. திடீர்னு நைட் ஒரு 11:30 கால் பண்ணி 11:30 கால் பண்ணிட்டு, he said, Rathindran, can you help me with it? என்ன அப்படின்னா, what does அல்லவை mean? செய்தார்க்கு and what is பெருங்கூற்றாம்? பெருங்கூற்றாம், is it one word or பெருங்கூற்றாம் is a different? எனக்கு தூக்க கலகத்தை எந்திரிச்சு நான் கடகடன்னு நான் சொல்றேன். எல்லாம் மெட்டிகுலஸா எழுதிட்டாரு. எப்படி ஸ்பெல் பண்ணணும், எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், என்ன மீனிங், எந்த வேர்ஸ்க்கு என்ன மீனிங். நான் முடிச்சுட்டு then I called up one of my friends who's a Tamil professor, Gajendran சொல்லிட்டு, நான் கரெக்டா சொல்லிருக்கேனா? ஏன்னா this is not like, you know, some poetry that like you can mess with, you know, it's written by இளங்கோவடிகள். நம்மளோட சங்க இலக்கியங்கள். சோ நான் வந்து அத கரெக்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு பண்ணேன். and so more than anything, like, you know, when he composed that song and he sent it to me, so நீங்க கேட்டீங்கன்னா you'll never feel that, like, you know, it was actually composed by a non-Tamil speaking. Oh my god, கேக்குறப்பவே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு எனக்கு. I love the way you guys work. And you know, இந்த படம் நீங்க பண்ணி முடிச்ச உடனே கண்டிப்பா மணி சார் கிட்டயும் ஜெயேந்திரா சார் கிட்டயும் போட்டு காட்டிட்டு இருப்பீங்க. What was their feedback? So actually வந்து என்னன்னா, நான் வந்து ரஃப் கட் அமிச்சேன் விமியாவுக்கு. So it's like ஜெயேந்திரா சார் வந்து he made a group. So in main போட்டு, so just மணி சார் நான் 3 பேர் போட்டு ஒரு குரூப் போட்டாரு. சோ போட்டு நான் அனுப்ப சொன்னாரு. நான் அனுப்பிச்சேன், லிங்க் அனுப்பிச்சேன். ஜெயேந்திரா சார் டெக்ஸ்டட் மீ சேயிங் தட் இந்த மாதிரி we'll get back to you அப்படின்னாரு. So like now I've watched it, like Money also, like, you know, I'm just waiting for Money, and like we'll watch it and we'll get back to you within 45 minutes. And then message போட்டாரு, we both watched it, and can you come on a video call அப்படின்னாரு. Okay. Zoom call. So I was already in car and my assistant was driving. So I opened the and suddenly, like, of course அதுக்கு முன்னாடி நாங்க கான்ஃபரன்ஸ்ல மீட்டிங்ல பார்த்தோம் எல்லாத்தோட. And suddenly, like, you know, I'm having like two legends, Mani sir and Jayendra sir. So that was like, அந்த டைம்ல ப்ராப்பரா சிங்க் இன் ஆச்சு எனக்கு. Okay, so that was like a proper fanboy moment, and Mani sir had a big smile, and Jayendra sir had a big smile, and you know, he said, like, he watched it, he loved it, all that blah 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 blah. So 15 minutes பேசினாரு. 15 minutes பேசினாரு, and so he said, அதுல வந்து
like once he said, I'm so proud of you. So, Oh so my that was God. like a big moment for me because na phone cut panta, I just got down 15 minutes, I didn't speak nothing. So, you know, so for me it was like so for me it was like என்ன சொல்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, so அது முடிச்சிட்டு so I called up my mom and I said, you know, This is the moment, right? yeah. So When the whole world was against you and you proved yeah, that, you are right. You yeah, can do something and you achieved it, Rathindran. yeah. And I'm so proud of you. And அதனால தான் நான் அந்த கொஸ்டினே வச்சேன். It's very inspiring. Your journey is very inspiring. And வெளியே இருக்கிற நிறைய மக்களுக்கு கண்டிப்பா இது இன்னும் நிறைய பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். And இந்த நவரசாவும் வந்து yeah, I Thank see you. it. And yeah, thank you so much, Thank Rathindran. you, எனக்கு இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி இல்ல. It's more like talking to you, and I'm so happy. ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கான்வர்சேஷனா இருந்தது. thank Thank you you so so much. much, Rathindran, for sharing all your experiences with us, and keep doing whatever you think it's right. You should do it. Thank you. All the very best to you.